Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue class 10 science. This is set 1 key answers. In the previous video we have answered for set 1 part 1 from question number 1 to 14. Now let us answer from 15 to 28. The first question, that is 15th question, is list two constituents of central nervous system. How are these components protected from injuries? Then second one, write two limitations of the use of electrical impulses. So let us answer this question. First A question ge barana. So question higide. So the central nervous system constituents of two things. One is central nervous system consists of one is brain and another one is called spinal cord. So brain and spinal cord are the two constituents of central nervous system. So how are these components protected from injuries anta kelidane. First brain ge barana. So ಮೊದಲನೇದು it is protected by a bony case. It is protected by a bony case called skull. ಇದು first one. Second one, it is protected by meninges, which is filled with a fluid called cerebrospinal fluid. That is, in short, we will call it as a CSF. Then coming to that is a spinal cord. It is protected by vertebral column. It is protected by vertebral column. ಒಂದು ಎರಡನೇದು it is protected by cerebrospinal fluid, that is CSF. Then in that one, second question is there. What are the limitations? Write two limitations of the use of electrical impulses anta ide. So first use barena. It cannot be carried to all the parts of the body. To all the parts of our body. Wherever nerves are there it will be carried. One, it is carried only in one direction. It is carried only in one direction. So these are the limitations of electrical impulses. Now let us move for 16th question. Explain in brief the function of electric fuse in a domestic circuit. An electric heater of current rating 3 kilowatt 220 volts is to be operated in electric circuit of rating 5 ampere. What is likely to happen if the heater is switched on? Justify your answer with necessary calculation. So let us answer this question now. So 16th question. Fuse is a safety device. Which protects electrical appliances from damage.
It is made up of lead and tin. It has low melting point. It is always connected in series with the circuit. It is always connected in series with the circuit when excess current flows. Fuse wire will get heat and melts, thereby breaks the circuit. And protects the appliances from damage. So this is the function of the fuse wire. Next, electric heater the power ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Power is equal to 3 kilowatt, which is equal to 3 into 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Therefore 3 kilowatt is equal to 3000 watt ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ನ ನಾವೀಗ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ವಿ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 220. 0 0 2 11s 2 1s are 2, 5s are 0. So 150 by 11. So 150 divided by 11. 11 1s are 11. 4 carried. 40 ಆಯಿತು. 11 3s are 33. 7 carried. 7 in point ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 76. So that is the current drawn by the electric heater will be 13.6 ampere. Therefore, when electric heater is switched on, due to excess current that flows in 5 ampere circuit, fuse wire melts and breaks the circuit. Therefore, it should be connected to 15 ampere circuit. So this is answer for 16th one. Now let us move for 17th question. So 17th question higide. State Ohm's law. Write formula for equivalent resistance or P of the parallel combination of 3 resistors of values R1, R2 and R3. In B question, find the resistance of the following network of resistors ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 now. So in question number 17, that is question number A, state Ohm's law. It states that at constant temperature current flowing through a circuit
through a circuit is directly proportional to potential difference across its end. So according to Ohm's law, V is equal to IR. Then they have given, write the formula for the equivalent resistance RP of the parallel combination of the three resistors R1, R2 and R3. So 1 over RP is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So in that one, B question is there. Find the resistance of the following network of resistors ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆರ್ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡು ರೆಸಿಸ್ಟಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ R1, R2 and R3, all the three are having the same resistor, that is R ohm. First ಈ ಎರಡು R2 R3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 over RP is equal to 1 over R2 plus 1 over R3. So 1 over RP is equal to 1 over R plus 1 over R. So both the denominators are same. Add the numerator. 1 plus 1 become 2. So reciprocal of 1 by RP is RP. Reciprocal of 2 by R is R by 2 ohm. So ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. RS is equal to R1 plus RP. So RS is equal to R1 ಅಂದರೆ R plus RP ಅಂದರೆ R by 2. So RS is equal to 2 LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 into R 2R plus R. So therefore it will be equal to, therefore the resistance of the following network of resistors are 2R plus 1R is 3R by 2 ohm. Like this we have to solve this question. Now let us move for 18th question. 5 solutions A, B, C and D E when tested with the pH paper showed pH as 4, 1, 13, 7 and 10 respectively. Which solution is strongly acidic, strongly alkaline, weakly acidic, neutral and weakly alkaline? Arrange the solution in increasing order of their H plus ion concentration. Next ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, write the name and formula of an acidic salt, basic salt, giving the name of the parent acid and parent base used to form salt in each case. So let us answer both the questions. So 5 solutions are there, A, B, C, D and E. The pH of their solutions are given. First one is strongly acidic, that is B having pH 1. Next strongly alkaline, that is C having pH 13. Weakly acidic, A having pH 4. Neutral, that is D solution having pH 7. Weakly alkaline, E having pH 10. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಅರೇಂಜ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ. ಈಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ಡಿ. ಡಿಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಎ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ H plus ion concentration. So write the name and formula of an acidic salt and basic salt, giving the name of the parent acid and parent base to form salt in each case ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ
ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ will gives us acidic salt with water. ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ತಗೋಬೇಕು, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ basic salt plus water. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ us move for 19th question. Name and state in brief the process which is used to prepare sodium hydroxide from sodium chloride. In this process, along with the main product of two gases X and Y are also giving off at the two electrodes. Name X and Y. Specify the name of their respective electrodes at which each gas is obtained. One of these gas, when reacts with dry calcium hydroxide, produces a compound Z. When widely used in water treatment plants and textile industries, name Z and write chemical equation for the reaction involved for the reaction in its formation anta ide. So let us answer this question now. So this is question number 19. So question number 19, name and state in brief the process which is used to prepare sodium hydroxide from sodium chloride anta ide. So idike this process is called as chlor-alkali process. This process is called chlor-alkali process. So illi sodium brine solution na ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ 5% ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 95% ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ sodium chloride will get dissociate into ಇದು that is salt solution ಇದು, it will get dissociate into Na plus and Cl minus. ಅದೇ water, when electricity is passed through water, so water will get dissociate into H plus and OH minus ion. This Na plus combined with OH minus, so Na plus OH minus will gives us NaOH, that is sodium hydroxide. So this is the product. So sodium hydroxide. So sodium hydroxide ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. In this process along with the main product, so the main product is sodium hydroxide. Next, that is name X and Y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ X ಅಂತ ಬಂದರೆ it is chlorine. So the X is chlorine gas. Next Y ಅಂತ ಇದೆ, Y ಅಂದರೆ it is hydrogen gas. So Y is hydrogen gas. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, it is collected at anode electrode ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು it is collected at a electrode called cathode ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. One of these gas when reacts with dry calcium hydroxide, ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು, ಸೊ ಡ್ರೈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ CaOH ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಡ್ರೈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ವೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ CaOCl2 plus H2O, and this CaOCl2
CaOCl2 is called as bleaching powder. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ದಟ್ ಝಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ CaOCl2. Write chemical equation for this reaction. So chemical equation ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. Like this we have to answer for 19th question. Now let us move for question number 20. ಇಲ್ಲಿ X ಅಂದ್ರೆ chlorine, Y ಅಂದ್ರೆ hydrogen. Chlorine is collected at a electrode called anode and hydrogen is collected at a electrode called cathode. So when one of these gas, that is when chlorine is passed over dry calcium hydroxide, we are getting bleaching powder, and this Z compound bleaching powder is used in water treatment and textile industries. So let us move for 20th question. Zn plus 2CH3COOH, that is reaction of metal with acid. ಇದು weak acid. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಲು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎಬೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 20th the right option is option B, that is displacement reaction, because hydrogen displace ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು displacement reaction ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Now let us move for question number 21. So 21 question ಹೀಗಿದೆ. An aqueous solution of a salt turns blue litmus red. The salt could be the one obtained by the reaction of. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು an aqueous solution of a salt turns blue litmus red. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಲೂನ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಸಾಲ್ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ರೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡ್ಕೋಣ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು. ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಆಸಿಡ್, ಇದು ವೀಕ್ ಬೇಸು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸಾರಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸಿಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ HCl is strong and ammonium hydroxide NH4OH. So option B, hydrochloric acid, which is a strong acid, reacts with a weak base called ammonium hydroxide to form what type of salt? To form acidic salt. This acidic salt will turns blue litmus red. So idu 21 ge. Now let us move for 22nd question. Four solution, namely glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid, filled in our four separate beakers, are connected one by one in an electric circuit with a bulb. The solution which the bulb will glow when current is passed are. ನೋಡಿ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಎನಿ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಯಾನ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನೋ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ HCl, ಇಲ್ಲಿ HCl ಮೂಲಕ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. So the right option is when electricity is passed through HCl and H2SO4, so the bulb will glow. Agar option is 22nd get D, HCl and H2SO4, because in HCl and H2SO4 when electricity is passed there is a release of ions. These ions will conduct electricity. So this is 22nd. Now let us move for 23rd question.
So 23rd question ಹೀಗಿದೆ. In human beings, when the process of digestion is completed, the proteins, carbohydrates, fats are respectively finally converted into ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೋಟೀನು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಹಾಗಾದರೆ 23rd ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಾರ್ 23rd ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, that is amino acids, glucose and that is fatty acids and glycerol. Now let us move for question number 24. A plant growth inhibitor hormone which causes wilting of leaves. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, abscisic acid. So for 24th question, so option is C, that is abscisic acid is the right answer. Now let us move for question number 25. So question number 25 ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So which of the following is not a thermal decomposition reaction ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಥರ್ಮಲ್ಲು. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮಲ್ಲು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ when silver chloride is exposed to light, so A, B and D are thermal and C is photolytic decomposition reaction. So 25th ge right answer is option C. So for the 25th question, the right option is C, because C is a photolytic decomposition reaction. Next let us move for 26th question. The process in which transport of soluble product of photosynthesis takes place in plants is known as. Soluble product of photosynthesis andre option D, that is translocation. So for 26th question, the right option is, for 26 the right option is D. Option D is the right answer. Now let us move for 27th. Sense organ in which olfactory receptors are present. So among these 4 options, so olfactory receptors are present in nose, which detects the smell. So for 27, the right answer is that is option A. So for 27th question, the right option is A, that is nose. Now let us move for the last question of this set 1, that is which of the following is a redox reaction but not a combination reaction. So idu combination, idu combination, idu combination. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಡಾಕ್ಸು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಡಾಕ್ಸು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ 28th ಕ್ವಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, Fe2O3 plus 3CO give rise to, that is 2Fe plus 3CO2. So by this we have answered all the questions related to set paper number 1. So in the next video we are going to answer for set 2. So till then, thank you very much. Still those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So once again, thank you very much. Those who are encouraging my YouTube channel, so for them I am very thankful to them. So once again, thank you.